As I said, our next session is on investment in Bangladesh by expatriates. This session is very important and is going to be chaired. The session chaired will be Mr. Shafiquuzzaman, who is the Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of the People's Republic of Bangladesh. The moderator of the session is Engineer Azadul Haq, CEO, Power Max Group, Chairman B2B. The keynote speaker of this session is Mr. Mahbubur Rahman Bhuiya, MBA, CEO and Loan Originator, AA US Mortgage President, NRB Links. The panelists for this session are Asadul Islam Ripon, MD and CEO, Alliance Capital, Rafiq Khan, President, AVS Group, USA Incorporation, Muhammad and MD, AVS, Real Estate USA, Founder and President, AVE Foundation, Chairman, AVS, Signage and Visuals, Bangladesh. Our next panelist for the session is Shamim Kabir, the Managing Director, Step Show Last and Accessories Company Limited, Ornate Luggage and Baggages. And the last person to join the session is Muhammad Mahbub Alam Manik, CIP, Founder, Vice President, Bangladesh Business Council in Dubai, Chairman and Managing Director, Tokyo Group Dubai UAE, Golden Visa Owner UAE, and Executive Member NRB CIP Association. I request our respected session chair, moderator, keynote speaker, panelist, please come and join the stage and start the session. The session will also be joined by Mr. Hafaz Mohammed Idris, CIP, Joint Organizing Secretary, and Muhammad Amin Hilali, Vice President, FBCCI. Good afternoon, everyone. Let's go ahead and get it started. I know we have another session right after this one, and we are running short of time. And since this is the second day, a lot of people will be leaving. A lot of people would like to go later on after the cultural show to enjoy the opening of the Expo 2020. So we will be brief and we'll be to the point. Welcome to the session to talk about investment by the expatriate. I think by now you have been hearing investment and by everybody all the time from the beginning. So this is nothing new. In this particular session, we'll try to dig down just a little bit deeper. So how and why about the investments? And we have a distinguished keynote from Atlanta, Georgia. He came all the way from Atlanta, Georgia. So having said that, we'll keep our conversation brief and I'll be moderating the session. So I'd like to request our session chair, Mr. Shafiquuzzaman, the Additional Secretary of Ministry of Commerce. He's graciously come from Bangladesh to attend this global summit. So sir, if you please limit your welcome speech and then we'll begin the session. Thank you, dear moderator. Actually, this is a very interesting session. The session is investing in Bangladesh and why and how. So I hope this is the second day, and I hope this session and keynote speaker, Mr. Mahbub Rahman, will present the keynote paper, and the panelists, they discuss about that, and I hope that it's a very interesting and interactive session. Thank you all to join this session. I welcome you all to start this program. Thank you. Thank you so much, and I really appreciate to keep your speech brief. And I'd like to request our keynote speaker to give you a keynote, and then after that, we'll get into the discussion. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Azadul Haq, moderator. Honorable Chairman, Mr. Shafiquuzzaman, respected organizers, panelists, and dear audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon. This is Mahbubur Rahman Bhuiyan, and NRB, resident of Atlanta, Georgia. I'd like to thank you, NRB CIP Association. Thanks to Muhammad
Mahatabul Rahman, CIP, and Qazi Sarwar Habib, President and Secretary. There is one thing I like to say very briefly. NRB CIP Association, what you have started today, it will take us far. I can see it. I also like to thank you, Enamul Haq Enam with Business America, event partner. Thanks for the invitation. As we all know, NRB CIP Association is a non-profit voluntary organization of non-resident Bangladeshi commercially important persons who lives in the different countries around the world and who has contribution to Bangladesh economy directly. Today, what I will discuss in this session, nothing new. You all know most of it, some of you know all of it. My request to this audience today is to share this information to the people that you know who probably don't have access to this information. And that is the session is not to educate the audience or nothing really brand new information that I'll be sharing. There will be a lot of slides. I'll take very short time of the slides. We'll see the slides, we enjoy, and move to the next slide. And I'll be speaking in English and in Bangla. The non-Bengali speaking audience, if any of the information you're not clear, you want to know further, I'll be glad to explain later if necessary here. And I'll make it very short and brief. I know there's a lot of session to cover. So let's just go to the session. As you can see, investing in Bangladesh by expats. There is two things I will explain. One is why and how. The why is the economic ecosystem is ready. I think there was so many sessions before this one. Everyone been explaining how great the Bangladesh is doing. And I always make one comment from my research that I found. Last 5 years, what has been done in Bangladesh probably did not happen last 50 years. We'll just see those achievements and move forward. The economic ecosystem is ready. As you all saw it before, achieving MDG, LDC graduation, LMIC bracket, and SDG headway. I'm sure all of you, most of you know what it is, but simply saying from lower development country, we're moving forward to difficult. We're moving forward to lower middle income country, and we have a plan by 2030, we will go to the middle income country. Like I said, we'll just go one by one and enjoy the slide, move forward. My main point would be at the end of the session and where I'll emphasize my discussion. As we all see, the demographic, there is 2 points here to be noted. We have young and energetic manpower, and we have women empowerment from this demographic dividend. As you can see, last 20 years, our literacy rate is, we went all the way. We are 74 almost 75%. All this point here, how our economic ecosystem is ready. And these are the 3 main points. As I said again, these things have been already discussed. Women empowerment, top along all South Asian
we are number one right now. We passed Pakistan and India on the women empowerment. Second is youth empowerment. Our youth population right now is the strongest for the economy. Next one, of course, the digital Bangladesh. We can all make it happen when we have all the digital establishment. As you see, government and private sector, they're working together to make a national innovative ecosystem. Startup scenario. Same thing, I'm repeating myself, I know. আমরা আগে অনেকবার বলেছি যে বাংলাদেশ রেডি আছে আমাদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ নেয়ার জন্য এবং এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে স্টার্টআপ বিজনেস মিলিয়নস অফ অপরচুনিটি রয়েছে সম্ভবত হাজার বা only thousands has been implemented. So there is a lot of opportunity in Bangladesh coming forward. This was a forecast that was made. Bangladesh is supposed to be 8 by 2020. You already know where Bangladesh is now, doing great. Foreign investment, net FDI inflow, as you can see, is very self-explanatory here. These slides are not going. These slides are. Huh? Oh. Actually, can we start over this slide again, please? Carry on. You can carry on. Actually, the point that I was trying to go to, there is so many different areas that the economic ecosystem is ready. Bangladesh is ready to do a lot of improvement. And the areas that investment can be done are natural gas, electricity, textile and leather, telecommunication, jute goods, information technology, fisheries and food, education industry, retail, construction, health management, and fintech opportunity. The reason my discussion is a little bit of different, the people who wants to go to Bangladesh with a large investment and want to develop a industry or open a company, do that, that's great. But the regular NRBs, the people who does not have a high fund, they also have an opportunity to invest in Bangladesh. This is what I'm going to be discussing today on my conversation. I know that our time is very short. I'll simply go to the point. As you know, to give return to the Bangladesh Bank, Sanchoy Patro Daptor, Commerce Ministry together, they come out with the idea where you can buy bonds. And that bonds money, when it goes to the government, that money will be utilized through all the project. And there is 3 types of bonds the NRB can purchase, and they can be benefited themselves, not only benefited, they can be benefited themselves and they can contribute the country. Most of you know there is US investment bond, US dollar premium bond, wage earner development bond. Again, I want to say, I'm not here to educate this audience. Please share this information to the people who don't have access to those information. And I'm going to go, Azad Bhai is saying my time is almost up. I'm going to take very briefly and saying the 2 bonds, how we can do it. One is US premium bond. It's a 3-year bond.
500,000 to 50,000 amount you can buy. They are 7.5% rate. Any of the United States bank, nobody can even come close to it. And next one, and most important one, and that is wage earner development bond. It's a compound rate, 12%. You can get 12% back from government of Bangladesh. And it is investment in Taka. What you can do is this. I'll give you some examples so you understand. If you do 25,000 Taka, after 5 years it would be 44,000. If you do 50,000, after 5 years it would be 90,000. If you do 1 lakh, after 5 years it would be almost 1 koti. And if you do 5 lakhs, it would be 9 lakhs, close to 10 lakhs. My point again, I'll end this conversation by saying this. Please share this information to almost 1 crore and 15 lakhs NRB lives around the world. Maybe 1% of them knows this information. A lot of regular local people, they don't know. I would just request this audience if you can share that so they can take part on the investment of Bangladesh. Thank you. Thank you. Thank you so much. I would like to go back to our panelists, distinguished panelists, and I would like to request them to limit their responses or the comments to probably about a minute or two. This particular session is about how to invest, and I want to debunk a couple of myths before I begin. If somebody is sending a remittance in Bangladesh and building their own buildings or buying lands or gold, that's not investment we're talking about. If you're an NRB, if you want to invest in Bangladesh, you need to think about repatriation of your money. If you're interested to bring that money back, if you have interest, then you need to do it the right way. And we do have many instruments like FDI and others. So think about it before you invest. Any investment that you hear in this Global Business Summit or talking to anybody, before you invest your money, talk to your CPA, talk to your attorney and financial advisor, then you invest the money. Do not invest your money blindly and expect that that is an investment. Having said that, I'd like to remit our conversation to how and what. I'd like to start with our panelist number one, sir, that in the areas that he talked about investing money, which particular area do you think is the best one currently where NRBs can invest? Bismillahirrahmanirrahim. I am very proud to speak to here. There are present as this organization president, also Business Council Bangladesh president, Mr. Mahathir Rahman. He is the one proud person in the world. He can change here, Dubai, all for Bangladeshi. And another proud person is here, Democratic Senator, Mr. Rahman. He is the change the United States power. He is from Georgia. I am proud to him. Also, he present here, and proud also my organization secretary general, Kazi Sarwar, who vice president, Tatame Kabir, who organization secretary, Mr. Hassan Choudhury, who engineer Ashraful Haq. I am very proud to give to see. I think Bangladesh has lot of opportunities to invest. First of all, we are all foreigner here, we can invest, before we invest bond, but this is not one business. I think Bangladesh has water treatment and pharmaceutical sector, agriculture sector, as my small experience. We are NRB, we can make breezes, because we can earn money very easy to buy tool. This is the very easy, because we do not want bargaining. We want to ready cash, how to collect and how to invest fast. Because I am small business and I have 30 years, but I mistake, I do not give my identity. My name is Mohammad Mahbub Al Manik, CIP. I am from Dubai. I am Bangladesh. I am Business Council, Bangladesh Business Council Vice President and Bangladesh Samiti, Dubai,
deputy chairman, and I am 30 years in here. I have 10 countries my own business. I have near 700 employees, and I have general trading and industry. As my opinion, as my idea, we are Bangladeshi expatriates. We love our country, but we do not want to hassle to our country. We want to secure our money and we want to return to back. All money we earn for our motherland. Everybody know. I think everybody has agreed with me. But this money want to distribute proper way and distribute, and we want to utilize this money all our motherland, and we want to develop our country, all sectors, real estate, tourism industry, pharmaceutical, bridge, and oil refinery, and oil and gas industry. Thank you. Thank you. We really appreciate, such an eloquent. Thank you very much. Give me opportunity. Thank you again. My boss is Mahatabur Rahman. He is the one only person. He can change all expertise for our. Thank you very much. Thank you. Thank you so much. I would like to request that our panelists, we try to keep it within the subject matter that we are talking about, is investment, why and how. To briefly, sir, if you can say, how do we really invest in a smaller quantity? Many people here, including us, we cannot invest $100 million or $200 million in FDI like we heard yesterday. But maybe we have saved up $20,000, $30,000 of our hard-earned money that I want to invest in Bangladesh. Some of us did, some of us are willing to do it. So how do we do it? What instrument can you suggest, or if you know any, where we can invest the money and we can get the return back as a legal way? We don't want to do anything illegal way, but legal way. If you have any suggestions, sir. Thank you. Thank you. Before I begin, I must thanks to NRB CIP Association and Mahatab Bhai for his hospitality. And my special thanks goes to Inam Bhai, because if he would not invite me, I will not know about this summit. I'm Rafiq Khan from New York, and my main purpose to be here today to introduce myself as a realtor. I have a real estate business in New York. Now, I would like to share two of my small experience that will tell you about the investment about Bangladesh. Last year, my friend Masood Khan is here. Because of his encouragement, and my younger brother Asad Khan, who is in Bangladesh now, because of his many time request, I feel interest to invest in Bangladesh. I've been in US over 22 years and well settled over there with my family. I never thought I'm going to invest in Bangladesh because always I heard about negativity in the news with the friends and close friends and the relatives. But because of, thanks to these two, because of their encouragement, I visited Bangladesh. Now, I have a multinational business. I have business in China, Korea, even Dubai, as well as New York. So first, and then I had a meeting, and luckily I met BIDA chairman, Shirazul Islam. And he told me, Mr. Rafiq, you should see our one-stop shop, one-stop service. So I get encouraged. I went to the online, and I registered one-stop service. What I did, that was amazing. I was in New York. I was my home because of pandemic. I went to the computer. I registered my company in Bangladesh, AVS Bangladesh Limited. I didn't go to the Bangladesh. I was in New York. I registered the company through the BIDA online, and I submit the whole project, my industry, and it gets approval within few days. I did VAT registration. I pay the fees using my credit card right from New York. Everything was done from New York. I ordered the machines in China. Recently, machines arrived. It was capital machinery, arrived in Chittagong port. Definitely, I had some unexpected experience, but everything was solved. Machine is in my factory now. Company is operating. And it is just a small,
as you mentioned, the small investment, it is a small investment. And I feel if this investment goes well, definitely I will encourage others and I will invest more and I will move my investment from China to the Bangladesh. Excellent, excellent. Thank you. This is the kind of story that we want to tell everybody, like, the experience that you have, the real life experience, so that the negativity about Bangladesh is wiped away. So thank you so much. I would like to mention one more thing. The negativity, but one thing I will tell, this is request to the Bangladesh, I think digitalization only the way to change all the negative concept, because when man-to-man, I think if everything digital, all the corruption, many things will be eliminated and things will be different. Thank you. I'm going to go to the next panelist and we'll try to keep our conversation to the point, trying to figure out the instruments of how our investors can invest in Bangladesh. Remember, like I keep repeating, not everybody understands FDI, not everybody knows who BIDA is. When I was outside, somebody was saying, exactly the same question, if I want to invest, if I want to open a company, how long will it take? So for those people, we have Better Bangladesh Foundation representation here, Mr. Masood, and I think he is also from BBF. Talk to them, find out how you can tap into the OSS. Services are already there in Bangladesh. We just need to tell the story. I think yesterday, Engineer Ghulam Mohammad Alamgir mentioned that we are not telling our stories properly. Bangladesh has a beautiful story to tell to the rest of the world. So all the NRB CIP, all the NRBs, we need to tell the story of Bangladesh. So, sir, if you can tell us, if you know of any way that our NRBs can invest in as an instrument. Assalamu alaikum and very good afternoon. This is Shamim Kabir. I'm the managing director of Step Footwear and Step Luggage and Leather Goods. I just want to share some story about from myself. So we are the one of the first foreign investor in China, setting up a luggage and bags factory in 2004. And in 2018, we have relocated our factory in Bangladesh. So what made us excited to come to Bangladesh? So we were in a very business-friendly country in China, and we came to Bangladesh. It was a very big challenge for us. And what made us think to come again and again? So when the first thing came to our mind is we always talk about the negative things in Bangladesh, but first thing came to our mind whether we have enough power. We found, yes, now we are sufficient with power. Then we found, do we have enough land? Now we have 100 economic zones, so we are not scared of land now. Then we have like people. So we have like the cheapest labor in the world. So just one story, one information. When we started in China, it was $60 a month for a worker. And now it's $900 a month. And even if you give $1,000, you cannot get workers in China right now. So, but when we came to now in Bangladesh, you get enough worker. That's our strength. And not only that, it's the market. Look, we have like 180 million people. We don't have to worry about US, or we don't have to worry about UK market or European market. Now Bangladesh is a big market. And for your information, for our luggage, we are now selling our luggage in market like India with 1.4 billion market. We have started sending our goods back to China. So it's a 1.4 billion market as well. So what else you need? So you have the people, you have the power, you have the land, and you have the market. So I think right now Bangladesh is a very right place to invest. And as an entrepreneur, we move from country to country and grab the opportunity. So if we don't grab the opportunity at the right time, I'm sure we will miss it. And in Bangladesh, now is the right time. So I would request all our NRBCs and all our investors to invest in Bangladesh and try to get the best of it. Thank you. Thank you so much. Panelists may have some answers of exactly how we can invest in Bangladesh, right? So I'll try to give you probably a minute or two to talk about it. Well,
Thank you, Mr. Hawk. My name is Kanakur Asadul Islam Ripon, Managing Director CEO of Alliance Capital Asset Management Limited, based in Bangladesh. Let me go back a small story. I am a son of a farmer, right? And when I boy, my mother feed us milk from our own cow, chicken from our own house. Now, when I go back to my village, I see the people, they have the purchase power to buy the milk from the dairy shop, to buy the mobile phone from the shop. So this is the changes I'm talking about our generation. There is a lot of young generation, they don't know the history of that. So Bangladesh is a 170 million people, is a homogeneous society, and if you look at the geopolitical, it's a tip of triangle, Myanmar in the east, India in the west, China in the north. It's called Chindia. Strategically, Bangladesh is a best destination, strategically best destination for the investment horizon. Why? What is the way to do it? Some lot of audience asked me, I mean, whether my money is safe in Bangladesh? Yes, it is. Your investment can become through two ways. One is portfolio investment through NITA account. That is called NITA, non-resident investment taka account. So any investment through NITA account in a listed securities, IPO, pre-IPO and mutual fund, which is freely repatriable. There is nothing, there is no exchange control. So Bangladesh Bank will not ask it. So even if you go back to the FDI, like equity investment, you don't need to do anything. Just you have to do it documented way. If you send the money through banking channel, respective bank will give you the encashment certificate. When you repatriate your money, then it will help you, central bank will help you in the, there is method to calculation, bring back your money, DCF or net asset value method. You can bring back your money back, so your money is safe. So in terms of regulation, there is three things important for investment horizon: people, process, culture. We have the efficient people, we have the regulatory framework, we have the beautiful culture. Thank you. And of course, it's a short of time, but thank you very much for hearing me. Thank you. Thank you. Thank you so much. Now we have last panelist, and I think I was warned that I have 5 minutes, so we also have to close the session. I'd like to request our next panelist to talk about, because he represents FBCCI, which is the apex body of business. So, sir, if you can conclude in a minute of how these NRBs can work with your organization to invest in Bangladesh. Thank you so much. Actually, time is very short. I'm just, first of all, I like to thank Mr. Mahatab and his team to organize this such a discussion, such a summit, because this is the very important time, right? This moment. Actually, this year is a 100 years birth anniversary of our Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and also our 50th birth anniversary of Bangladesh. I like to just say some 2-3 words. First of all, here is all our Bengali, Bangladeshi people, those are living in abroad, anywhere. Just I want to share in Bengali with you something. You see, in 1971, আমরা বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে 9 মাসে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। তারপরে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে আমরা পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছি। পরে আমরা বাংলাদেশের জন্য হাড় ভাঙা খাটুনি দিয়ে আমরা বাংলাদেশকে যুদ্ধের মতো, কারণ সেই বছর আমাদের
বাজেট ছিল মাত্র 787 কোটি টাকা, কিন্তু সেখানে 785 কোটি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম ছিল। সেখানে কিন্তু মাত্র আমাদের রেভিনিউ থেকে আসছিল 284 কোটি বা এরকম কিছু একটা, বাকিটা ডেভেলপমেন্ট। আজকের 50 বছর পরে আমরা কোথায় গিয়ে ঠেকেছি আমরা সবাই জানি। তা আমি একটা জিনিস, আজকে যেই জায়গায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি এটা একটা খুবই সিগনিফিক্যান্ট টাইম, এবং ঠিক সময়েই এই ধরনের একটি অনুষ্ঠান এখানে আপনারা আয়োজন করেছেন, সেজন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি বলতে চাই দুটা জিনিস, আপনারা এনআরবি হয়ে আজকে আপনারা দেশকে কন্ট্রিবিউট করেছেন। দেশে যারা ছিল তারা কিন্তু আপনাদের এই কন্ট্রিবিউশনকে মিসইউজ করেনি, করলে কিন্তু আজকে এই জায়গায় এসে আমরা পৌঁছতে পারতাম না। আমরা আজকে কিন্তু ডেভেলপিং কান্ট্রি, আমরা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করছি, এবং আমরা শ্রদ্ধার সাথে, আপনারাও কিন্তু প্রথম মুক্তিযুদ্ধ করে আমরা যেরকম দেশ স্বাধীন করেছি, আপনারাও মুক্তিযুদ্ধের মতো আপনারা হাড় ভাঙা খাটুনি দিয়ে আমাদেরকে যেই টাকা পাঠিয়েছেন সেটা দিয়ে আমরা আজকে দেশকে এখানে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, আমি মনে করি আজকে আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন আপনাদের অত্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখাপড়া নিয়ে তারা কিন্তু তাদেরকে গ্রুমিং করেছেন। আমি আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ করব, আজকে কিন্তু নেক্সট লেভেলে নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমরা নেক্সট লেভেলে যাব। সেই জায়গায় যেতে হলে আমাদের মেধার দরকার। আমি সেই জায়গায় শুধু আমরা আলোচনা সমালোচনা না করে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব, এবং আমাদের ইয়াংদেরকে অনুরোধ করব যে আপনারা যেই আপনাদের মেধা আছে সেটা আমরা আমাদের দেশে খাটাবার মতো এখন কিন্তু সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের আজকের যেই নেত্রী, আমাদের যে নেতৃত্ব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত 10 বছরে আমাদেরকে 12 বছরে আমাদের যেই পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেই জিনিসগুলোকে ইউটিলাইজ করার জন্য আমাদের এই মেধাগুলো দরকার। তাদেরকে আপনারা কাউন্সেলিং করে হলেও আমাদের দেশে আমাদের কিভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারি নেক্সট লেভেলে, সেই রাস্তা যেন তারা যেন সেই জায়গায় তাদের মেধাগুলো কাজে লাগায়। আর আমি আরেকটি কথা বলবো, সেটা হলো আমি এফবিসিসিআই, আমার নাম আমিন হেলালি, আমি এফবিসিসিআই সভাপতি। আমরা এফবিসিসিআই হলো বেসরকারি খাতের শীর্ষ সংগঠন। আজকে দেখেন দেশের 15 ভাগ মাত্র সরকার আর 85 ভাগ কিন্তু বেসরকারি খাত। আজকে সরকার কিন্তু পলিসি বানায়, সেটা কিন্তু বেসরকারি খাতকেই কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়। তাহলে আমাদের পার্টিসিপেশন, আজকের নেতৃত্ব, আজকের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বেসরকারি খাতকে সব জায়গায় ইনক্লুড করেছেন। আমরা চাই আরও ব্যাপকভাবে ইনক্লুড করতে হবে, কারণ আপনারা যেই আজকে সকাল থেকে আমি খুব মনোযোগ সহকারে প্রতিটি সেশন আমি প্রতিটি বক্তার শুনেছি। আমি মনে করি এই জিনিসগুলো লিপিবদ্ধ করে আমরা যদি একসাথে বসে আমরা ফেডারেশনে আপনাদের এই রিকমেন্ডেশনগুলো পাঠান, এবং মাহাতাব ভাইকে আমি রিকোয়েস্ট করব আমরা একটা সেশন করব, সেখান থেকে আমরা আরেকটি রিকমেন্ডেশন করে আমরা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে আমরা সরকারের নীতি নির্ধারকের সাথে এইগুলো নিয়ে কথা বলে যেই সব আমাদের ড্রব্যাকসগুলো আছে আমরা শুনেছি, এগুলো খুবই মাইনর বিষয়। আমরা নেগেটিভ কথা না বলে আমরা পজিটিভভাবে এগিয়ে যাই, আমার মনে হয় আমরা অনেক দূর পৌঁছে যাব। আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই রোড ম্যাপ দিয়েছেন সেই হিসাবে আমরা উন্নত বিশ্বে পৌঁছে যাব ইনশাআল্লাহ। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you so much. So I'll give the mic to our session chair. Sir, if you can, along with the vote of thanks, if you can just touch, because you represent the government of Bangladesh and you know the compliance issues and you're in the Commerce Ministry. So if you can touch just a tad bit and then we can conclude the session. Thank you, sir. 5 minutes. 2 minutes is enough for me. Okay. জাস্ট আচ্ছা আমি একটু বলি, আমাদের এখানে যারা এনআরবির যারা আছেন প্যানেলিস্ট সবাই বলেছেন, যেহেতু আমি গভর্নমেন্টে আছি এবং মিনিস্ট্রি অফ কমার্সে আমি আমদানি এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য অনুবিভাগ প্রধান, সেখানে আমার বোধহয় একটু কথা বলা দরকার দু একটা বিষয়। প্রথমত এখানে অনেকেরই বোধহয় এখনও কনফিউশন আছে যে বাংলাদেশকে আপনারা দেখে আসছেন, সেই বাংলাদেশ কিন্তু এখন সেই বাংলাদেশ নেই। এটাই হলো মূল কথা। 2008 সনের ডিসেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছিলেন, আজকে রিয়ালিটি 2021-এ আমরা গত 2 বছর ধরে কোভিড প্যান্ডেমিকের মধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় আমরা কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে যাচ্ছি, এবং সেগুলো আমাদের ইন্ডিকেটরগুলো যদি দেখেন, কারণ প্রথম যে বিষয়গুলো ইনফরমেশন, আপনারা যারা দেশের বাইরে আছেন দীর্ঘদিন ধরে
আপনারা সিআইপি এবং দেশের জন্য কিছু করতে চান, কারণ আসলে প্যাট্রিয়ট বা আমাদের মাটির যে টান সেটা কিন্তু একটা অন্যরকম, পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষের কিন্তু এরকম মাটির প্রতি মায়া থাকে না এবং আপনাদের একটা ইমোশন কাজ করে। এখানে মাহতাব ভাই আছেন, উনি লিড করছেন আপনাদের অর্গানাইজেশনকে, কিন্তু যে বিষয়টি হলো যে বাংলাদেশের বিষয়ে তাদের অনেকের কনফিডেন্স থাকে না এবং সেই কনফিডেন্সের অভাব। এখন যে বিষয়টি দাঁড়াচ্ছে যে আপনি সেই বাংলাদেশ নেই, এই জন্য নেই কারণ আমাদের যে ট্রান্সফরমেশন, ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, এটা একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। আমি জানি না আপনারা ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল এটা সার্চ দিয়ে আপনারা কয়জন দেখেছেন। আপনি ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল যে যদি যান, সেখানে প্রতিটা মিনিস্ট্রির প্রতিটা অর্গানাইজেশনের সমস্ত ইনফরমেশন এগুলো কিন্তু আছে। অ্যাজ এ মিনিস্ট্রি অফ কমার্স থেকে আমি যেটা বলবো, আমাদের বেশ কিছু অর্গানাইজেশন যেগুলো আপনাদের সাথে খুব বেশি সম্পৃক্ত, আমাদের জয়েন্ট স্টক কোম্পানি আর জেএসসি যেটা বলে কোম্পানি আইনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য, আমাদের যেটা সিসিআইএনডি বলে আমাদের আমদানি রপ্তানির বিষয়গুলো যারা দেখে, আমাদের ইপিবি যেটা এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো, এগুলো কিন্তু সব কিছু এখন ইন্টারলিঙ্ক। আপনি এখন অনলাইনে সব কিছু আবেদন করতে পারবেন এবং বিডার যে যারা ইনভেস্টমেন্টটা দেখে, বিডার সাথে আমরা কিন্তু ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা অলরেডি কানেক্টেড। এর বাইরে যেটা কাস্টমসে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো হয়ে গেছে, এটাও আস্তে আস্তে অটোমেশনে যাচ্ছে। এবং আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না, যেটা হলো ইউনেস্ক্যাপ, যেটা আমাদের 53 দেশ এশিয়ান প্যাসিফিকের, সেই 53 দেশের একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে, ইউএন এগ্রিমেন্ট, সেটা ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড, ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট অন ক্রস বর্ডার পেপারলেস ট্রেড, এবং বাংলাদেশ ফার্স্ট সিগনেটরি। অর্থাৎ আমাকে কিন্তু টোটালি ডিজিটাইজেশনের দিকে যাবে এবং এটাই যেটা বলে গভর্নমেন্ট সাইড থেকে আপনারা যারা মনে করেন যে কারাপশন এবং আদার্স থিং, এগুলো মিনিমাইজ করার কিন্তু এইটা একটা টুলস। আচ্ছা, আমি যে সেক্টরের কথা বলবো সেই সেক্টরগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি। যেহেতু গ্রাজুয়েশনের চ্যালেঞ্জ আছে, আমাদের 2030-তে আমাদের একটা বেঞ্চমার্ক আছে। এসডিজিতে আমরা কিন্তু, আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি এসডিজি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এটা কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ড থেকে কেন উনি পেয়েছেন, যেহেতু উনি ভিশনারি। আমাদেরকে উনি ভিশন দিয়েছেন বাই 2041, আমাদের উনি ভিশন দিয়েছেন ডেল্টা প্ল্যান, মানে 2100 সনে আমার বাংলাদেশ কোথায় যাবে। এখন কেন আপনি ইনভেস্ট করবেন বাংলাদেশে? বাংলাদেশে এই জন্যই ইনভেস্ট করবেন, এটা হলো আপনার দেশ, এটা হলো মোদ্দা কথা। আর আমাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেই গভর্নমেন্ট কিন্তু এখন নেই। আমরা ওই যে সে ব্রিটিশ যে আমরা যেটা এনহারেন্ট করতাম, সেখান থেকে আমরা অলরেডি আমাদের ট্রান্সফরমেশন আমাদেরও হয়েছে। আমরা বিশেষ করে মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের কথা বলবো, এখানে এফবিসিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট আছেন। আমরা আসলে খুব ক্লোজলি কাজ করছি। মিনিস্ট্রি অফ কমার্স আসলে বিজনেস কমিউনিটির জন্যই মিনিস্ট্রি অফ কমার্স। এবং আমি এই ফোরামে আহ্বান করব, আপনাদের যেখানে যে বার্তা, এখানে এক ভাই বললেন পোর্টের সমস্যা যেটা আমাদের অলরেডি কিন্তু আমাদের যে আমাদের ডিপসি পোর্ট নিয়ে আমরা কাজ করছি। পাওয়ার সেক্টরে এখন আসলে সারপ্লাস, আমাদের 23,000 মেগাওয়াট পাওয়ার, যেটা আমাদের এখন কিন্তু প্রয়োজন নেই। আপনারা গতকালকে অনেকেই আহ্বান করেছে, দাবি জানিয়েছেন আপনাদের স্পেশাল ইকোনমিক জোন। আপনাদের স্পেশাল ইকোনমিক জোন লাগবে না। আপনার মিরেরসরাইতে আমাদের কয়েক হাজার জমি নেওয়া হয়েছে, আপনারা ওখানে 500 একর 1000 একর, মাহতাব ভাই আছেন, আপনি লিড করেন। আমার বিডার যে এখন যিনি চেয়ারম্যান আছেন, আমাদের মোপার সেক্রেটারি ছিলেন ইসুফ হারুন স্যার, আমরা খুব ক্লোজলি কাজ করি। আপনাদের যতটুকু ল্যান্ড দরকার, আপনার সেই ল্যান্ড প্রস্তুত আছে। আপনারা এখন কি ইনভেস্টমেন্ট করবেন, সেটা হলো যে একটা জিনিস হলো যে আমার চিপ লেবার কিন্তু এখন নয়, সেই চিপ লেবারের থেকে আমাদের কিন্তু ওই জায়গা থেকে ভাবতে হবে, আমাদের টেকনোলজি আসতে হবে। এবং আপনারা যদি না আসেন তাহলে কিন্তু আমাদের টেকনোলজি ট্রান্সফার হবে না। এবং এখন আমাদের হাই এন্ড প্রোডাক্টে যেতে হবে। শুধু আরএমজি, আমার যে বেসিক গার্মেন্টস বিক্রি করে আমরা এই বাংলাদেশ আগাতে পারবে না। আমরা সেখান থেকে আইসিটি 4IR আসছে, ক্লাউড কম্পিউটিং আসছে। আমাদের যে এই চ্যালেঞ্জগুলো আছে, সেই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশে এখন প্রস্তুতি আছে। আমাদের বিপিও, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং, সার্ভিস সেক্টর, প্রতিটা সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে, সমস্ত ইন্ডিকেটর বলে পজিটিভ। তা আমি ফাইনালি শেষ করতে চাই, যেহেতু সময় নেই। আপনারা যারা এখনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে যে আপনার যে এটা কি আপনার ব্যাক করা যাবে কিনা আপনাদের ইনভেস্টমেন্ট, আমি আপনাদেরকে আশ্বাস দিতে চাই, এখন আমাদের যে পলিসি, আমাদের এফডিএ পলিসি, আমাদের বিজনেস ক্লাইমেট সেটা ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট, এটা খুবই পজিটিভ। আমাদের ট্রেড পোর্টাল আছে মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের, সমস্ত ইনফরমেশন আছে।
এবং আমি ফাইনালি এই কথা বলতে চাই, পার্সোনালি যদি কোনো বিষয় থাকে আমাদের মিনিস্টার অফ কমার্সের আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের সচিব মহোদয়, ইভেন আমাদেরকে আপনারা নক করবেন, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার বা আছে, আমরা পার্সোনালি আপনাদেরকে হেল্প করব, এই প্রত্যাশা আমি ব্যক্ত করতে চাই। ফাইনালি এখানে আমাকে চেয়ার করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি অর্গানাইজারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, বিশেষ করে মডারেটর, উনি খুব চমৎকারভাবে এটাকে পাইলটিং করেছে এবং যদিও সময়ের স্বল্পতা ছিল। অল প্যানেলিস্ট আপনাদেরকে ধন্যবাদ, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, everyone. Global Business Television. Connect your business to the world.